இன்றைக்கி மொறுமொறுன்னு ரோட்டு சைடு சிக்கன் 65 ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம். வாங்க ரெசிபிக்கு தேவையான பொருள் என்ன, சிக்கன் 65 எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 65க்கு மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, JB 65 மசாலா 50 கிராம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கருவை சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆஃப் லெமன் ஜூஸை கூட சேர்த்துக்கலாம். வாஷ் பண்ணி வச்ச 1/2 kg சிக்கனை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இதை நல்லா 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். ஊற வச்ச சிக்கனை ஆயிலில் சேர்த்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாதி ஃப்ரை ஆயிருச்சு. இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம். ஃபைனலாக 65 ரெடி ஆயிருச்சு. இதே மாதிரி மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.